Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Այսօր լրանում է 15 տարին Նյու Յորքում տեղի ունեցած ահաբեկչության, Ամերիկայի պատմության մեջ մնացած որպես 9/11, սեպտեմբեր 11։ Այսօր 15 տարի հետո World Trade Center առևտրի համաշխարհային կենտրոն հանդիսացող երկվորյակ շենքերի տեղում վեր է խոյանում Freedom Tower-ը, ազատության երկնաքերը, իր բազմաթիվ աշխատասենյակներով միջազգային բիզնեսների։ Այստեղ է գտնվում սեպտեմբեր 11-ի ողբերգությանը նվիրված թանգարանը, որն այցելուներին հիշեցնում է այդ ողբերգության մասին եւ զգացական պահեր է տալիս։ Աչքերիդ առջև են հառնում երբեմնի երկվորյակ շենքերի պատկերները եւ հատկապես զոհվածների լուսանկարները, որոնց անունները փորագրված են զույգ շենքերի հիմքերի վրա բացված հուշ ջրավազանները շրջափակող մարմարյա սալիկների վրա, 2977 անուն, դրանց թվում նաև Գարո Voskerijian։ Նյու Յորքի հայ համայնքի ճանաչված եւ սիրված Կարոն, աննման ընտանիքի 3 զավակների հայրը։ Գարոն շատ աննման զավակ եղած էր, շատ հավատարիմ ամուսին եւ հոգադար հայր եղավ։ 15 տարիներ շատ համերաշխ, շատ սիրալիր ապրեցանք միասին եւ 3 շատ պատվական զավակներ ունեցա։ Գարոն անսագարկ ծեր ուներ իրեն ջանցողներուն, իրեն բարեկամներուն, անգեղծորեն կհոգար բոլորին, անգեղծության մարմացում երան։ Ծնվել էր Գարո Voskerijian-ը 1958 թվականին Կահիրեում, 6 տարեկանում տեղափոխվել էր Միացյալ Նահանգներ։ Նյու Յորքի սկզբում Pace եւ հետո St. John's համալսարանները ավարտելուց հետո Գարո Voskerijian-ը աշխատում էր Johnson & Higgins ընկերությունում, որը եւ տեղակայված էր երկվորյակ երկնաքերերում։ 15 տարի է անցել, զավակները մեծացել են։ Մեծացել եւ ուսում են առել իրենց մոր հոգատարությամբ, իրենց հորից ժառանգած մարդկային արժանինքներով։ Նրանք մեծացել են հայկական միջավայրում, հայկական եկեղեցու կամարների տակ ստացել են իրենց հայեցի կրթությունը։ Shant Boudaghian-ը ապագա փաստաբան է։ My dad was my best friend from elementary school, or just from when I was very young. And one thing that brought us together a lot was baseball, specifically the New York Mets. I was a huge Mets fan. I don't follow them as much now as I used to, but before I used to watch baseball with my dad every time it was on, whenever it was on. So yeah, I haven't played baseball as much after he passed away. He was my coach, and he was a big enforcer, or encouraging me to play baseball as much as possible. And after he passed, I didn't want to play anymore. I thought that was just something for us, and I hadn't really played much since. Right now, those are just memories. Իզաբելը ավարտել է նորաձևության ինստիտուտը եւ աշխատում է Dior ընկերության համար։ Unfortunately, I was only 9 years old when my father passed. So at 9 years old, your memory isn't too sharp, but I am fortunate enough to have the father that I did, and to have, so many videos. It's something that we love to do, is watch videos, and you could really see the amazing father, husband, friend that he was. And I love to, live every day in his honor. And I think even more so, we're lucky to have, for not one second in my life did I feel like my life was being, sacrificed, or I got the short end of the stick, and that's because of what an amazing, amazing mother we have. And that's not to discredit my father, but his strength has, been given to her. And she has given us everything in life. Ալինը, ընտանիքի կտսերը, սովորում է Հավստրա համալսարանում եւ պատրաստվում է դառնալու ուսուցչուհի։ I was 5 years old when my father passed, and I always just remember having a special place in his heart, because, I was the littlest, and I was always his little girl.
And I remember the best part of my day was when he would come home from work and he would greet us with open arms and I would run to him. I don't remember much, but I'm very lucky to have most of my childhood on video, and as my sister said, one of her favorite things to do is watch those home videos. And to see him interact with us is so comforting, and to hear his voice and hear him say our names is so comforting. And I'm very lucky to have these memories and to have someone that I can call a father. Իր մխիթարությունն ու զոհված որդու կարոտը թորներից է առնում Կարոյի մայրը Տիկին Զաբելը, շրջապատված իր զավակի ընտանիքի ջերմությամբ, դստեր նման հարազատ հարսի Նայդայի սիրով ու գուրգուրանքով։ Պատմական զավակ եղած է եւ բոլորը սիրված մինչեւ վերջին օրը։ We're very happy to be housing our dear grandmother from Florida. It's almost like bringing our Florida memories home with us, because when we were a kid, our father would take us for 3 weeks during the summer. We would stay at their condo in Florida and spend a lot of time with our families. Really nice having my grandmother here. It's almost like reliving our childhood. But again, even after my father's passing, it'd be wrong to say that we've had to make a lot of sacrifices, because our mother has done anything and everything to make sure that we had as complete of a life as possible and didn't have to know what it was like to have to live in a single family household. Համերախ ու գեղեցիկ կյանքով է ապրում Ոսկերիչյան ընտանիքը, իրենց հոր Կարոյի հիշատակը միշտ վառ պահելով սրտերում։ Իհարկե ամենաթանկը, որ զոհ գնաց 2001 թվականի սեպտեմբեր 11-ի ահաբեկչությանը մարդկային կյանքերն էին, դժբախտացած ճակատագրերը։ Սակայն եղան եւ բազմաթիվ մարդիկ, որոնք յուրովի դժվարությունների միջով անցան, կորցրեցին աշխատանք, անձնական բիզնեսներ, ապրեցին հոգեկան ցնցումներ։ Շանտ Բուդաղյանը մեկն էր այն բազմաթիվ գործարարներից, ով World Trade Center երկնաքերերի հարևանությամբ ուներ իր սեփական ռեստորանը, Plakyu հայտնի անունով։ Ռեստորանը բնականաբար դադարեց գործելուց, իսկ ռեստորանի տիրոջ Շանտ Բուդաղյանի հիշողության մեջ ընդմիշտ դրոշմված մնաց սեպտեմբեր 11-ի առավոտը եւ իր ապրումները։ Tuesday morning, September 11th, 2001 began as a regular day, like any other day. It was a gorgeous, beautiful morning. On my way to work, to Manhattan, to my restaurant, to start my daily operations in the restaurant business. Tuesday, September 11, 2001 also became a day that you would soon never ever forget as these terrible events unfolded. Shortly thereafter, the buildings, as they started collapsing, you soon, very quickly realized something bad was happening, because daytime became total pitch black nighttime. And at that moment, you didn't know what to do, you didn't know what to expect. Basically, you saw your life flashing before your eyes because it was the unknown. You didn't know if this was it. As that was happening, there was people banging on the front door and the front windows. And it took me a few seconds to realize what was going on, and I ran to the doors and we got people inside our restaurant. There was this one particular woman who sat in the corner who was in shock. She had no emotion in her face, her eyes were empty, she was definitely in shock. I went over to her to comfort her and to find out how everything was going with her, what I could do to help. And all she was doing was had a blank stare, and she repeated about 3 times, "I shouldn't be alive, I shouldn't be alive." And I told her, "But you are alive. Why shouldn't you be alive?" She goes, "I was running. As I ran out of the building was collapsing. I didn't look back. I ran as fast as I could." And again, this is a middle-aged woman. She ran as fast as she could. In the pitch blackness, she somehow found our store, our restaurant, and rushed in. To her amazement, she made it. And she was sitting there in disbelief that she was still alive. Several weeks later, I'd probably say about 3-4 weeks later, she reappeared. She came back to the restaurant when we were open in operation, and she came and sat down. She found me, and I went and met her. I immediately recognized her,
and she approached me with this pin, which was issued by the Port Authority in memorial to all the Port Authority employees that they had lost. And she came over and she said, I'm alive because of you, because you helped me, because you took me in. And I told her I'd do what any other ordinary human being would do, and that's what I was there for. I happened to be there, I helped you. As well, I'm alive because you helped me, and I want you to have this pin. So she gave me this pin, we hugged, we both cried, and then she left. And ever since that day, I've always worn this pin on every September 11th for the anniversary, usually during the whole week. To me, it's a very special pin. It shows the North Tower, the South Tower, along with the American flag. I never saw those people again, but each one of those hugs was a very special hug, and it was a very special handshake. It's something that's going to stay with you for the rest of your life. Ամեն օր հազարավոր այցելուներ են հերթով մտնում սեպտեմբեր 11-ի թանգարանը, որտեղ ամփոփված պատմությունը անջնջելի է մնացել ժամանակակիցների հոգիներում եւ այս պատերից ներս շատ երկար տարիներ պատմելու են նոր սերունդներին։